स्क्रीन दिसत आहे? हॅलो हॅलो. येस सर. हा, आपण वंडरवॉल्स इक्वेशन पाहत होतोय. तर मी थोडं रिवाइज करतो फास्ट. वी नो दॅट PV is equal to nRT. It is the equation for the ideal gas. Okay, ideal gas equation कोणतं होतं? PV is equal to nRT. But the real gas do not follow all the assumptions of kinetic gas theory. Therefore, we need to correct this equation for real gas by adding a n square upon v square into P, and by subtracting nb from v, so that we get this equation. It is called as van der Waals equation. Now why we made these corrections? आपण हे corrections का बरं केले आहे? तर त्याच्यासाठी आपण त्याच्यानंतर हे युनिट वगैरे आपण पाहिले होते मागे. तर त्याच्यासाठी आपण काय केलंय? प्रेशर करेक्शन. प्रेशर मध्ये करेक्शन केलंय आपण. का बरं? इन केस ऑफ रियल गॅसेस, इच मॉलिक्यूल इन द इंटेरियर ऑफ ए गॅस, इंटेरियर चा जो मॉलिक्यूल आहे, it was surrounded or it was attracted by other molecules. Okay, and therefore the molecule which is about to strike the walls of the vessel is attracted by the molecules on one side. हे जे molecules आहे बाय याच्या सराउंडिंग मॉलिक्युल्स आहे, या सराउंडिंग मॉलिक्युल्सनी हा मॉलिक्यूल जो आहे हा अट्रॅक्ट होईल. बिकॉज there is no force of attraction and repulsion between the molecules. हे जे अजम्पशन आहे कायनेटिक गॅस थेरीचं, ते रियल गॅस फॉलो करत नाही. रियल गॅस काय म्हणतो की there is a force of attraction between the molecules. Therefore we have to this molecule, हा जो मॉलिक्यूल आहे जो वॉलला स्ट्राइक होणार आहे, that molecule is attracted by the other molecule. ओके, या बाकीच्या मॉलिक्यूलने हा मॉलिक्यूल अट्रॅक्ट झाला. त्यामुळे जेवढ्या प्रेशरनी किंवा जेवढ्या फोर्सनी हा मॉलिक्यूल या वेसलला किंवा या वॉलला स्ट्राइक होणार होता, तेवढ्या प्रेशरनी किंवा तेवढ्या फोर्सनी तो मॉलिक्यूल त्या वॉलला स्ट्राइक होणार नाही. ओके, देअरफॉर इट्स ऍक्च्युअल प्रेशर, याचं जे ऍक्च्युअल प्रेशर जे आहे या एचं या वॉल वरती, ते कमी राहील as compared to the pressure exerted by the ideal gas. Therefore we have written P is less than P ideal. ठीक है, P is less than P ideal. That means P जे actual pressure आहे, it will be P ideal minus some pressure. Okay, minus some P. It is a pressure. एवढ्या प्रेशरनी हे प्रेशर कमी राहील P ideal पेक्षा. ठीक आहे, that is P ideal is equal to काय झालं मग? P plus small p. This quantity, that is P small p, it is determined by force of attraction between A and B molecules. Okay, आता फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कशावर डिपेंड राहील? जितकी जास्त त्याची डेन्सिटी राहील किंवा जितकी जास्त ए आणि बी ची संख्या राहील, तितकी जास्त पी ची व्हॅल्यू राहील. ठीक आहे, दॅट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द डेन्सिटी on densities of A molecules and B molecules. Therefore P is directly proportional to density of A molecules, A type of molecules, and density of B type of molecules. Okay, but we know that density is inversely proportional to volume. Therefore we have put here, instead of D, we have put here 1 upon V. That is P is equal to, आता हे इक्वॅलिटी साइन घेतला आपण, प्रोपोर्शनॅलिटी साइन हटवून प्रोपोर्शनॅलिटी साइन वरून इक्वॅलिटी साइन घेतलं, त्याच्यामुळे आपण एक कॉन्स्टंट ठेवला, त्या कॉन्स्टंटला ए म्हटलं आपण, स्मॉल ए. ठीक आहे, ए अपॉन व्ही स्क्वेअर, वेअर व्हॉट इज ए? A, it is the coefficient of attraction or attraction per unit volume. Therefore we can now write P ideal is equal to P plus या P ची व्हॅल्यू किती आली? A upon V square. ठीक आहे, हे आपण प्रेशर करेक्शन पाहिलं. त्याच्यानंतर व्हॉल्यूम करेक्शन पाहिलं आपण. व्हॉल्यूम करेक्शन मध्ये काय केलं होतं आपण? दुसरा एक रूल जो आहे कायनेटिक गॅस थेरीचा, जो रियल गॅस फॉलो करत नाही, तो कोणता रूल आहे? की molecule is the size of molecule or the volume of molecule is very very small as compared to the total volume of gas. हे जे assumption आहे kinetic gas theoryचं, this assumption is not followed by real gas. ओके, हे जे assumption आहे ते assumption काही रियल गॅसचे मॉलिक्यूल फॉलो करत नाही. म्हणजे रियल गॅस काय म्हणतो की
the volume of molecule is not negligible. निग्लिजिबल म्हणजे आपण त्यांना अमान्य करून किंवा खूप स्मॉल आहे असं नाही, त्या मॉलिक्यूलचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे असं रिअल गॅस म्हणतो. बट कायनेटिक गॅस थेअरीचं हे जे अजम्पशन आहे, कोणतं अजम्पशन, की मॉलिक्यूलचं जे व्हॉल्यूम आहे ते खूप स्मॉल आहे ऍज कम्पेअर टू द व्हॉल्यूम ऑफ ए गॅस अँड दॅट कॅन बी निग्लेक्टेड. हे अजम्पशन रिअल गॅस फॉलो करत नाही किंवा मान्य करत नाही. Therefore, we need to consider the volume of a molecule. Okay. Now, van der Waals assumed the molecule of a real gas as a rigid spherical particle. van der Waals ने काय केलं, त्या रिअल गॅसचा ज्या मॉलिक्यूल आहे त्या मॉलिक्यूलला एक स्पेरिकल पार्टिकल म्हणून अज्युम केलं त्याने. ठीक आहे. आता स्पेरिकल पार्टिकल म्हणून जर अज्युम केलं आहे तर त्याचं व्हॉल्यूम किती असतं, स्पिअरचं व्हॉल्यूम 4/3 पाय आर क्यूब. दिस इज द व्हॉल्यूम ऑफ स्पिअर. हे जे एका स्पिअरचं जे व्हॉल्यूम आहे ते असतं 4/3 पाय आर क्यूब, वेअर आर इज द रेडियस. ठीक आहे. याला आपण स्मॉल व्ही असं म्हणू. ठीक आहे. नाउ सपोज देर आर टू मॉलिक्यूल्स. आता हा एक मॉलिक्यूल आहे, हा दुसरा मॉलिक्यूल आहे. ठीक आहे. दे आर अबाउट टू कोलाइड. एकामेकाच्या जवळ आहे ते मॉलिक्यूल, असे टच झालेले आहे ते मॉलिक्यूल. ठीक आहे. आता इथून तर इतकं रेडियस, इथून तर इतकं रेडियस, याचं व्हॉल्यूम किती झालं 4/3 पाय आर क्यूब. इथून तर इतकं रेडियस जर कन्सिडर केलं आर, तर याचं व्हॉल्यूम किती झालं 4/3 पाय आर क्यूब. ओके. पण अकॉर्डिंग टू van der Waals, काय म्हणतो van der Waals, if we draw a circle or sphere by considering this r, that is या आर ला, ह्या म्हणजे ट्वाइस आर ला, या दोन्ही याचं जे सेंटर आहे या दोन मधलं डिस्टन्स समजा आपण कन्सिडर केलं आणि याला कन्सिडर करून जर आपण एक सर्कल बनवलं किंवा स्पियर बनवलं, एवढं मोठं स्पियर हे जे बनवलं, तर आपल्याला काय मिळेल, हा एरिया मिळेल, एवढा एरिया मिळेल. तर एवढ्या एरियामध्ये, या स्पियरच्या इतक्या एरियामध्ये कोणताही मॉलिक्यूल एक्झिस्ट होणार नाही, दुसरा मॉलिक्यूल. ठीक आहे. या एरियामध्ये किंवा या स्पियरच्या आतमध्ये कोणताही दुसरा मॉलिक्यूल एक्झिस्ट होणार नाही, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ रिपल्शन म्हणा किंवा काही म्हणा तुम्ही. बट बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ रिपल्शन देर कुड नॉट एक्झिस्ट अ मॉलिक्यूल इनसाइड दिस स्पियर. मग या मॉलिक्यूलचा एरिया किती झाला, मॉलिक्यूलचा एरिया किती झाला, एवढा मोठा झाला, हा एरिया झाला. ओके. सो आता याचं मग व्हॉल्यूम किती झालं, याला जर रेडियस पकडलं तर या स्पियरचं व्हॉल्यूम किती झालं, इफ वी कन्सिडर द रेडियस, दिस रेडियस, then the volume of this sphere becomes capital V is equal to 4/3 pi r cube. हा r म्हणजे काय, this r is nothing but a twice 2 into small r. ओके. याला कॅपिटल आर हे रेडियस पकडून आपण जर स्पियर काढलं तर तेवढ्या स्पियर मध्ये तो कुठलाही दुसरा मॉलिक्यूल एक्झिस्ट होणार नाही. याचा अर्थ या स्पियरचं व्हॉल्यूम किती पकडतोय आपण, एवढं. ठीक आहे. एवढं या स्पियरचं व्हॉल्यूम पकडून राहिलोय आपण. का बरं, कारण तेवढी जागा त्यांनी व्यापली आहे. ओके. ही दिस मॉलिक्यूल ऑक्युपाइज दॅट मच व्हॉल्यूम. व्हाय दॅट मच व्हॉल्यूम, बिकॉज द मॉलिक्यूल, अदर मॉलिक्यूल कॅनॉट कम इनसाइड दिस स्पियर ड्यू टू द फोर्स ऑफ रिपल्शन म्हणू आपण. ठीक आहे. सो देअरफॉर द व्हॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल it would be 4/3 pi r cube or is equal to, आता r ची व्हॅल्यू किती, ट्वाइस r आहे, 4/3 pi 2r cube. याला जर आपण सॉल्व केलं तर वी गेट 8 into 4/3 pi r cube. ओके. आता दॅट इज 8 into स्मॉल v. 4/3 pi r cube म्हणजे काय, स्मॉल v. ठीक आहे. 4/3 pi r cube म्हणजे स्मॉल v. ओके. 8v. So the volume occupied by one molecule, एका मॉलिक्यूलनी व्हॉल्यूम किती ऑक्युपाय केलं, 8 into small v. ओके. 8 into small v, it is the volume occupied by one molecule. ओके. आता एक मोल मॉलिक्यूलनी किती व्हॉल्यूम ऑक्युपाय केलं असेल, एक मोल मॉलिक्यूल, सॉरी, हा 8v, this is the volume occupied by दिस मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल. बट आपण रेडियस कोणतं घेतलं, दोन्ही मॉलिक्यूलचं पकडून घेतलं. ठीक आहे. इथे रेडियस दोन्ही मॉलिक्यूलचं पकडून घेतल्यामुळे आपण एका मॉलिक्यूलचं काय करू, व्हॉल्यूम किती घेऊ आपण,
दिस डिवायडेड बाय 2, बरोबर आहे, कारण इथे ट्वाइस आर घेतलं होतं आपण. दिस डिवायडेड बाय 2 केलं तर किती येते, व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल व्ही इज इक्वल टू 4 टाइम्स, याला डिवायडेड बाय 2 केलं तर 4 इंटू स्मॉल व्ही. ठीक आहे, 4 टाइम्स व्हॉल्यूम एक मॉलिक्यूल ऑक्युपाय करेल. एक मॉलिक्यूल त्याच्या व्हॉल्यूमच्या 4 टाइम्स पोर्शन ऑक्युपाय करेल. ठीक आहे, बिकॉज इन दॅट पोर्शन अदर मॉलिक्यूल कॅनॉट कम. ओके, therefore आता this is the volume occupied by one molecule, that is 4 into V. Therefore the volume occupied by 1 mole म्हणजे किती असते, 1 mole, we know that 1 mole contains 6.023 into 10 raised to power 23 molecule. एका मोल मध्ये इतके मॉलिक्यूल्स असतात. Therefore volume occupied by 1 mole of a gas molecule is equal to this into 4V. बरोबर आहे, एका मॉलिक्यूल साठी इतकं, तर 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल इज नथिंग बट दिस क्वांटिटी, Avogadro's नंबर. ठीक आहे, दिस, and this is nothing but it is taken, this is taken as B, which is called as excluded volume. याला काय म्हणतो आपण, excluded volume. म्हणजे एवढं व्हॉल्यूम आपल्याला एका मोल साठी सोडावं लागेल. ठीक आहे, एका मोल साठी आपल्याला एवढं व्हॉल्यूम सोडावं लागेल. Therefore volume of a real gas is ideal gas volume of ideal gas volume minus volume occupied by gas molecule. ठीक आहे, मग आयडियल गॅसचं व्हॉल्यूम म्हणजे किती झालं, आयडियल गॅसचं व्हॉल्यूम जे आहे त्याच्यापेक्षा कितीनी कमी राहील याचं व्हॉल्यूम, बी एक्सक्लुडेड व्हॉल्यूम एवढे आणि ते कमी राहील. ठीक आहे, ऍक्च्युअल व्हॉल्यूम जे आहे रिअल गॅसचं, दिस व्हॉल्यूम विल बी लेस बाय बी दॅन आयडियल गॅस. देअरफॉर आपण इथे काय लिहिलं, व्ही आयडियल इज इक्वल टू कॅपिटल व्ही मायनस बी, where B is equal to effective volume of a molecule per mole of a gas, which is a constant. ठीक, बट आयडियल गॅस इक्वेशन आता झालं आपल्याला माहित आहे. आयडियल गॅस इक्वेशन आपण एक मोल साठी कन्सिडर करतोय. आयडियल गॅस इक्वेशन वी नो दॅट दिस इज आयडियल गॅस इक्वेशन. ऑन करेक्शन, आता करेक्शन करू आपण याच्यामध्ये. प्रेशर मध्ये करेक्शन काय करायचं आहे आपल्याला, प्रेशर मध्ये हे ऍड करायचं आहे आपल्याला, P प्लस A अपॉन व्ही स्क्वेअर ऍड केलं. ठीक आहे, याला करेक्ट केलं. व्हॉल्यूमला करेक्ट कसं केलं आपण, व्ही आयडियल च्या ऐवजी आपण काय ठेवू, व्ही मायनस बी ठेवावं लागेल. ठीक आहे, आणि इथे तर काही करेक्शन नाही, इज इक्वल टू आर टी. ओके, सो धिस इक्वेशन इट इज कॉल्ड एज वंडरवॉल्स equation of state or van der Waals equation for the real gas. Okay, this equation is for 1 mole of a gas. हे इक्वेशन 1 mole of a gas साठी आहे. For n mole of a gas, n mole of a gas साठी इक्वेशन काय होईल, for n mole of a gas P plus n square into A. n square का बरं येईल इथे, कारण n अपॉन व्ही येईल, म्हणजे n स्क्वेअर अपॉन व्ही स्क्वेअर येईल. ठीक आहे, म्हणजे प्रेशर करेक्शन मध्ये एन मोल साठी आपण इथे काय घेऊ, एन अपॉन व्ही येईल इथे, बरोबर आहे. देअरफॉर पी प्लस एन स्क्वेअर इंटू ए अपॉन व्ही स्क्वेअर इंटू व्ही मायनस एन बी, इथे एन मोल साठी एन बी येईल. ठीक आहे, एन बी इज इक्वल टू एन आर टी. सो फॉर एन मोल दिस इज द वंडर वॉल्स गॅस इक्वेशन. ओके, समजलं इथपर्यंत. हॅलो हॅलो, आवाज येत आहे का, हॅलो, यस सर. आवाज येत आहे, यस सर. यस सर. समजलं का इथपर्यंत, नाही, हॅलो हॅलो हॅलो, यस सर, समझ गया. कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हैं आप. हाँ, नाउ बिहेवियर ऑफ रियल गॅसेस बाय वंडर वॉल्स इक्वेशन. आता आपण बिहेवियर पाहू रियल गॅसेसचं बाय युजिंग दिस वंडर वॉल्स इक्वेशन. म्हणजे वंडर वॉल्स इक्वेशन जो है वो तो अपन ने कंसिडर, हे तर आपण कंसिडर केला. दिस इक्वेशन वी हैव कंसिडर्ड वंडर वॉल्स इक्वेशन. नाउ वी आर गोइंग टू सी whether the real gases behave or satisfy this equation or not. Okay, we have derived this van der Waals equation. Van der Waals ने
ये इक्वेशन दिया है। अब इस इक्वेशन के हिसाब से रियल गैस सेटिस्फाई करता है कि नहीं और बिहेव करता है कि नहीं, वो अपन देखेंगे। ओके, द वंडरवॉल्स इक्वेशन इज, कौन सा इक्वेशन है वंडरवॉल्स का? फॉर 1 मोल P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT. This is van der Waals equation, van der Waals gas equation. Now on multiplying this P into V, we get PV. We can write this equation, or solving this equation, P into V, P into V याला product केला आपण, P into V is equal to RT. RT इथे काय आलं असतं, मायनस PB आलं असतं इकडे. ठीक आहे, याला समजा आपण मल्टिप्लाय केलं असतं. If we multiply this P in and V, we get PV. Then we get P into B, that is minus sign आहे. PV minus PB मिळालं असतं. आता राईट साइडला नेलं त्याला राईट साइडला नेलं तर इट बिकम्स प्लस PB. ओके, इट बिकम्स प्लस PB. देन A upon V square into V. A upon V square into V means A upon V. ठीक है, ये प्लस आ जाएगा इधर और इधर लेके जाएंगे तो वो माइनस आ जाएगा. माइनस A अपॉन V आ गया यहाँ पे. ठीक है, PV इज इक्वल टू RT प्लस PB माइनस AV. ठीक है, माइनस AV और AB. अब A अपॉन V स्क्वायर इंटू B का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन है तो माइनस AB अपॉन V स्क्वायर आ जाएगा. इधर ट्रांसफर किया राइट साइड को इक्वलिटी साइन के बाद में, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस AB अपॉन V स्क्वायर आ जाएगा ये. ठीक है, सो ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट दिस. ओके, ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके अपन ने अगर सॉल्व किया तो वी गेट PV इज इक्वल टू RT प्लस PB माइनस A अपॉन V प्लस AB अपॉन V स्क्वायर. ओके, नाउ एट लो प्रेशर, इफ द प्रेशर इज वेरी लो, अगर गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा कम है, वेरी लो है प्रेशर, तो एट दैट टाइम वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. बराबर है. एट वेरी लो प्रेशर, एट लो प्रेशर, प्रेशर जब कम रहेगा तब लो प्रेशर की कंडीशन देखेंगे अपन पहले. तो एज प्रेशर इज वेरी लो, वॉल्यूम विल बी हाई. ओके, वॉल्यूम विल बी हाई, देयरफॉर ये जो है P इंटू बी, प्रेशर तो लो है, B की वैल्यू ऑलरेडी लो ही रहती है. ओके, क्योंकि P, B और A की वैल्यू जो है वो 0.0 ऐसी रहती है, सॉरी 0 पॉइंट समथिंग ऐसी वैल्यू रहती है B की, यानी B की वैल्यू पहले से ही कम है, प्रेशर भी कम है, तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा. ठीक है, 0.2 इंटू 0.2 अगर आपने किया तो आपको 0.04 मिलेगा. यानी दो कम वेरी लो क्वांटिटी की अगर प्रोडक्ट करते हैं अपन, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो उसकी वैल्यू और कम हो जाती है. ठीक है, तो PB की वैल्यू उस हिसाब से क्या हो गई, कम हो गई. ठीक है, अब एट लो प्रेशर वॉल्यूम इज वेरी हाई, लो प्रेशर है तो वॉल्यूम कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा. वॉल्यूम ज्यादा रहेगा इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है जहाँ पे स्क्वायर है V स्क्वायर, ये वैल्यू ज्यादा हो गई. A और B का प्रोडक्ट पहले से ही कम है, क्योंकि A की वैल्यू और B की वैल्यू वो पॉइंट में रहती है, मैंने बताया अभी आपको. ठीक है, और इतने कम वैल्यू को अगर ये ज्यादा वैल्यू से अपन ने डिवाइड किया तो जो वैल्यू मिलेगी वो बहुत कम मिलेगी. ओके, देयरफॉर इन दिस इक्वेशन वी कैन निग्लेक्ट PB एंड AB अपॉन V स्क्वायर at low pressure. Okay, जब प्रेशर कम रहेगा, when the pressure is low, then in that case we can neglect PB, that is product of P and B, and this ratio AB upon V square. Okay, it is negligible. These quantities will be negligible at low pressure and therefore we can neglect it. अपन इसको निगलेक्ट कर सकते हैं. अब बाकी क्या बचा है इसमें, PV इज इक्वल टू RT माइनस AV. ओके, इन दोनों को निगलेक्ट किया अपन ने, तो बचा क्या, PV इज इक्वल टू RT माइनस AV. ओके, नाउ RT से अपन ने अगर डिवाइड किया इस इक्वेशन को, इफ वी डिवाइड दिस इक्वेशन बाय RT, देन वी गेट PV अपॉन RT इज इक्वल टू 1 माइनस A
upon V into RT. Okay, what is this PV upon RT? PV upon RT, we have seen that it is nothing but a compressibility factor, which is denoted by Z. Okay, PV upon RT, it is nothing but a compressibility factor. That is, this is a factor which denotes the deviation of real gas from ideal behavior. Okay, so this is nothing but a Z, that is compressibility factor. Therefore, Z is equal to काय झालं मग 1 minus this quantity, that is A upon VRT. Okay, what this indicate? This indicates that Z is less than 1. Okay, 1 में से इतनी क्वांटिटी कम करने के बाद अपने को Z की वैल्यू मिलती है. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि Z is less than 1. Therefore, at लो प्रेशर, प्रेशर जब वेरी लो रहता है और वेरी कम रहता है, एट दैट टाइम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू इट इज लेस देन 1. ओके, नाउ सेकंड कंडीशन अपन कंसिडर करेंगे एट हाई प्रेशर. एट हाई प्रेशर में क्या हो जाएगा? अगर प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम हो जाएगा. ठीक है, एज द प्रेशर इज वेरी हाई the volume will be low. Now in that case what will happen? In that case factor A upon V, A की वैल्यू पहले से ही कम है, वॉल्यूम की वैल्यू भी कम है, क्योंकि वॉल्यूम कम है. जब प्रेशर ज्यादा रहेगा तब वॉल्यूम की वैल्यू बहुत कम रहेगी. तो ये कम वैल्यू डिवाइडेड बाय कम वैल्यू वी गेट वेरी कम वैल्यू. ठीक है, देयरफॉर दिस रेशियो A upon V it will be very low. Similarly, दिस रेशियो ए बी का प्रोडक्ट और कम हो जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू पॉइंट में रहती है, बी की वैल्यू भी पॉइंट में रहती है. ओके, और ये कम वैल्यू है, बहुत कम वैल्यू है, इसको डिवाइड किया अपन ने कम वैल्यू से, तो ये टोटल वैल्यू भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. ठीक है, देयरफॉर इन दिस केस वी कैन निगलेक्ट ए अपॉन वी अपन निगलेक्ट कर सकते हैं, और ए बी अपॉन वी स्क्वायर ये फैक्टर भी अपन निगलेक्ट कर सकते हैं. So these two factors are negligible from this equation, and therefore we can write PV is equal to RT plus PB. Okay, at high pressure we can write PV is equal to RT plus PB. Now RT से divide करो, we get PV upon RT is equal to 1 plus PB upon RT. What is PV upon RT? It is nothing but a Z. Z is equal to 1 plus PB upon RT. That means here at high pressure, जब pressure very high रहेगा, in that case Z is greater than 1. Okay, Z की value greater than 1 रहेगी. For low pressure Z is less than 1, and at high pressure Z is greater than 1. अपन ने जब इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर देखा, तो वहां पे जो ग्राफ मिले अपने को, तो वहां पे ग्राफ में से अपने को दिखाई दे रहा था कि Z की वैल्यू एट लो प्रेशर पे कम होती थी 1 से, और एट हाई प्रेशर पे ज्यादा होती थी. ठीक है, नाउ if what will happen, third condition we are going to see is high temperature. At high temperature what will happen? At high temperature, if the temperature is very high, temperature की वैल्यू अगर वेरी हाई होती है और ज्यादा होती है, in that case volume will increase, because volume is directly proportional to temperature. Okay, volume is directly proportional to temperature. Therefore at high temperature the volume will be very high, but pressure will be low. Thus RT predominates these other terms. RT जो है वो अदर टर्म्स से ज्यादा वैल्यू रहेगी RT की. क्यों? क्योंकि प्रेशर कम है, वॉल्यूम ज्यादा है. वॉल्यूम ज्यादा है इसका मतलब ये निग्लेक्ट करने वाली क्वांटिटी है. वॉल्यूम जास्त आहे याचा अर्थ आपण ही क्वांटिटी निग्लेक्ट करू शकतो. वॉल्यूम जास्त आहे म्हणून आपण ही क्वांटिटी निग्लेक्ट करू शकतो. आणि प्रेशर कमी आहे त्यामुळे कमी प्रेशरची कमी व्हॅल्यू आणि बी ची कमी व्हॅल्यू, या दोघांचा प्रोडक्ट पुन्हा कमी होईल. Therefore we can neglect all these three quantity at high temperature, because at high temperature volume is high,
but pressure is low because volume is directly proportional to temperature, and therefore PV is equal to RT, because these three terms we can neglect at this time. Okay, at high pressure, these three quantities can be neglected. Therefore, PV is equal to RT. Okay, and PV is equal to RT. This is nothing but a ideal gas equation, and thus at high temperature, real gases behaves like a ideal gas, or thus at high pressure, the real gases behaves like an ideal gas or behaves ideally. So this is the behavior of real gases by vanderwaals equation. Now there are some exceptional behavior of हाइड्रोजन एंड हीलियम. ओके, अपन ने जब वो ग्राफ देखे थे तब अपन ने एक्सेप्शनल बिहेवियर देखा था हाइड्रोजन और हीलियम का. Why? Because hydrogen and helium molecules, they have very small size. ऑलरेडी हाइड्रोजन और हेलियम के जो मॉलिक्यूल्स है उनकी साइज बहुत कम रहती है. ड्यू टू दिस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस आर निग्लिजिबल. फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन निग्लिजिबल है. फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर निग्लिजिबल है देन बी की वैल्यू बहुत कम है. सॉरी, hence the term PB dominates A upon V even at low pressure. लो प्रेशर रहते हुए भी, लो प्रेशर होते हुए भी ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है. इसका मतलब क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है इसका मतलब क्या? ये जो ए है ये इट इज near approximately equal to zero. Okay, because a factor this is related to force of attraction. Okay, a factor जो है वो force of attraction से related है. ये force of attraction की वैल्यू यहाँ पे निग्लिजिबल है हाइड्रोजन और हेलियम के केस में. therefore it is approximately equal to zero. therefore this ratio, that is a upon v, this ratio is approximately equal to zero. Okay, therefore as compared to this PB, as compared to this PB, it is very low. Okay, at low pressure, कमी प्रेशर असताना सुद्धा PB पेक्षा A upon V ची व्हॅल्यू कमी राहील किंवा निग्लिजिबल राहील. ठीक आहे, A upon V ची व्हॅल्यू का बरं? कारण कमी या केसमध्ये हायड्रोजन आणि हेलियम मध्ये फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन निग्लिजिबल आहे. त्यामुळे A ची व्हॅल्यू इट इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू झिरो, and therefore this term is approximately equal to zero. Okay, and therefore PB is greater than this term even at low pressure, and hence AV can be neglected and we can write PV is greater than RT. Okay, for कशासाठी? हायड्रोजन आणि हेलियम साठी PV is greater than RT. Why? Because we have neglected this term, and therefore PV जो है इट विल बी ग्रेटर देन RT. आता पहा, ये देखो ये टर्म अपन ने निग्लेक्ट किया है यहाँ पे, ये टर्म निग्लेक्ट की है. ओके, ये टर्म निग्लेक्ट की है. इसका मतलब रहा क्या अभी? PV इज इक्वल टू RT प्लस PB प्लस AB अपॉन V स्क्वायर. इसका मतलब क्या हो गया? PV RT से ज्यादा है. ओके, PV RT से ज्यादा है क्योंकि ये टर्म ऐड होने के बाद RT में, ये दो टर्म ऐड होने के बाद अपने को PV मिल रहा है. इसका मतलब PV इज ग्रेटर देन RT. बराबर है. और RT को इधर लेके गए तो क्या मिलेगा अपने को? Z. PV अपॉन RT इट इज नथिंग बट Z विच इज ग्रेटर देन 1. ओके, हेंस एट ऑल प्रेशर, कोई भी प्रेशर रहो, लो प्रेशर रहो या हाई प्रेशर रहो, hydrogen and helium gas shows positive deviation from ideal behavior. If the value of Z is greater than 1, then it is called as positive deviation, and if the value of Z is less than 1, then it is called as a negative deviation. For hydrogen and helium, due to their very small size and negligible forces of attraction, or they shows positive deviation at all pressures. Okay, for hydrogen or and helium. Now the next point we are going to see, it is a critical phenomenon. Okay, critical phenomenon.
T Andrew, or it is also called as Andrew's curve. Okay, it is also called as Andrew's curve. T. Andrews in 1869 studies the effect of pressure on volume of carbon dioxide gas, keeping temperature constant. Okay, the graph representing the effect of pressure on volume for at constant temperature is called as isotherm. कोई भी ग्राफ जो इसको बोलते हैं एंड्रयूज आइसोथर्म, critical phenomenon, it is also called as Andrews isotherm. Okay, तो एंड्रयू ने क्या किया है, उसने इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वॉल्यूम देखा है, किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, टेम्परेचर उसने कांस्टेंट रखा. ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वॉल्यूम, दैट ही explained for carbon dioxide. Now, ये जो ग्राफ है, pressure versus volume at constant temperature, that graph is called as isotherm. Okay, pressure versus volume at constant temperature, temperature constant होने के बाद pressure का इफेक्ट वॉल्यूम पे क्या होता है, उसके लिए जो ग्राफ निकालते हैं, that graph is called as isotherm. उसको isotherm बोलते हैं अपन. ठीक है. Now for ideal gas, PV is equal to nRT and the product PV is constant if T is fixed. Okay, because R is fixed, RG value fixed, and because it is a constant and temperature is constant. Therefore, this product, that is P into V, it is also a constant. Temperature अगर constant रखा अपन ने, if we keep this temperature constant, then N is constant, R is constant, T is constant. Therefore, PV is also a constant. Okay. So for ideal gas, the product of PV is constant at constant temperature. Hence, the isotherm will be a parabola. Okay. In that case, isotherm will be a parabola. या parabola type isotherm right. ठीक है. Now, this Andrew, he studied the behavior of CO2 gas. CO2 गैस का बिहेवियर स्टडी किया है, यानी CO2 गैस के लिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर उसने स्टडी किया है. ओके, किसके लिए, CO2 गैस के लिए. नाउ अगर टेम्परेचर अगर फिक्स रखा, इफ वी कीप द टेम्परेचर फिक्स, देन व्हाट विल हैपन, टेम्परेचर अगर फिक्स किया अपन ने, तो as we decrease the volume, the pressure will goes on increasing. Okay, as we decrease the volume, the pressure goes on increasing, or if we increase the pressure, the volume goes on decreasing. Okay, the time is about to over. Only 1 minute is left. We shall see this on Sunday. Sunday, I will take a extra class. You have to attend this, and on Sunday, we will finish this part of unit. Okay. So now you can leave the meeting. We will meet on Sunday. Okay. ठीक है. अदीबा शेख, साना खान, अमृता डाकरे, Yes, sir. अमृता डाकरे, करिश्मा मंगतानी. Yes, sir. हाँ, नोट्स वगैरह दिए हैं आपने? Yes, sir. यूनिवर्सिटी की दी सर. हाँ, अलायंस यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री के नोट्स दिए हैं. Yes. हाँ, तो हाँ सर. अगर पुराने नोट्स लिए होंगे तो उसमें चेंजेस है. ठीक है, यानी थोड़े चेंजेस है. मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो ही नए सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ. ठीक है,
वो अगर पॉइंट उस यानी बाकी के ये जो यूनिट है ये वगैरह है, थर्मोडायनेमिक्स ऐड किया है, और वो लास्ट यूनिट है उसमें भी थोड़े चेंजेस है, और लास्ट यूनिट में थोड़ा ऐड किया है, तो वो थोड़ा देखना। ओके, नए नोट्स अगर लेते हो आप तो उसमें नए सिलेबस के अनुसार ही दिया गया है। अगर आपके पास पुराने नोट्स है तो थोड़े बहुत यूनिट में, लास्ट यूनिट में चेंजेस है, बाकी की यूनिट जैसे कि वैसी है, तो वो थोड़ा देख लेना है आपको। ठीक है।